হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে ছোট মাছের চড়চড়ি রান্নাম, আপনারা দেখো। ছোট মাছ মাখাইয়া রান্নাম, পেঁয়াজ ফলা, হলুদ, মরিচ, ধনিয়া, তেল, এরপরে শুক্তা দিয়ে মাখাইলাম, তোরা পানি দিলাম, লবণ, 1 মিনিট এটারে করবো। এখন কাঁচামরিচ দিব, কাঁচামরিচ আর ছোটো মাছ দেয়া একসাথে দিয়া মাখাইয়া হালকা পানি দেবো দিয়া দু মিনিট কুক করিলেম। শেষ হয়ে গেছে আমার রান্না ডান।